Hi everybody, I am going to discuss multimedia top 10 probable question, that is sure question, top 10 sure questions. Question: analog to digital converter. Analog to digital converters are an important component when it comes to dealing with digital system communicating with real-time signals. With IoT Internet of Things developing quickly to be applied in everyday life, real lifetime signal have to be read by the digital system to accurately provide vital information. The analog to digital converter are important component when it comes to dealing with digital system communicating with real-time system. With IoT developing quickly to be applied in everyday life, real world and time signal have to be read by the this digital system to accurately provide vital information. So this is the analog signal. The sine wave is the analog signal which is used to convert by ADC, analog to digital converter, and it convert it as digital signal. This is the input and this is the output. Now this is the concept analog signal which convert binary or digital voltage, analog voltage which is converted by ADC, and it converted binary bit. How ADC works. In the real world, analog signals are signals that have continuous sequence with continuous values. These types of signal can come with from sound, light, temperature and motions. Digital signals are represented by a sequence of discrete values where the signal is broken down into sequence that depends on the time series of sampling and rate. এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যানালগ ইনপুট দেওয়া আছে যেখানে এনকোডার আছে, পালস কোড মডুলেশন এনকোডার। তার থ্রু দিয়ে স্যাম্পলিং হচ্ছে, স্যাম্পলিং হওয়ার পর সেটা ডিসক্রিট ভ্যালুতে কনভার্ট হচ্ছে, কোয়ান্টিজাইং করা হচ্ছে, সেখান থেকে কোয়ান্টিজাইড সিগন্যাল এনকোডিং করে আলটিমেটলি আমি ডিজিটাল ডেটা পাচ্ছি, এটা 1111.000। তো অ্যানালগ সিগন্যালটাকে আমরা তিনটে স্টেপ ফলো করছি, স্যাম্পলিং, কোয়ান্টিজাইং অ্যান্ড এনকোডিং। তার মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল সিগন্যাল পাচ্ছি। তো অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল যখন সিগন্যাল কনভার্ট করি তখন আমরা এখানে সিগন্যালটাকে যে ডিসক্রিট ভ্যালুগুলো আমি অ্যামপ্লিটিউড ভ্যালুগুলো নিয়ে ক্যালকুলেট করছি। এখান থেকে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল শেপিং। ন্যাচারাল শেপিং এ আমরা সিগন্যালটা যেভাবে মুভ করছে সেই ওয়াই সিগন্যালটাকে ক্যাপচার করছি। আর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট টপ যেটা স্যাম্পলিং, যেখানে আমরা প্রত্যেকটা যে কার্ভ আছে যে সিগন্যালটা কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল তার ফ্ল্যাট টপ ভ্যালুগুলোকে নিয়ে ক্যালকুলেট করছি। তো তিনভাবে আমরা অ্যানালগ তো ডিজিটাল ভ্যালু পাচ্ছি। একটা হচ্ছে আইডিয়াল স্যাম্পলিং, যেখানে নর্মালি কার্ভটা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে নিচ্ছি। অ্যানালগ সিগন্যালকে আমরা একটা অ্যামপ্লিটিউড যেভাবে নেক্সট ন্যাচারাল স্যাম্পলিং, যেখানে আমরা অ্যানালগের ভ্যালুগুলোকে একটা কন্টিনিউয়াস বরাবর আমরা একটা ম্যাপিং করে নিচ্ছি। আর একটা ফ্ল্যাট টপ স্যাম্পলিং। এইভাবে আমরা অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন করি। অ্যানালগ ডিজিটাল ইজ এ device that's an important device that is used to convert analog or signal to real life information signal to digitalized signal. These are the concept of analog to digital conversion between images and graphics. It's a very important question. An image is a visual representation of something. An image is a visual representation of something. We can create an image of something in our mind. An image is a visual representation of something. We can create an image of something in our mind. It is a concept. An image is a visual representation of something. We can create an image of something in our mind. If it is a visual representation, we can create or capture an image of it. Graphics is also visual in nature. They can also be computational in nature, such as pie chart, scatter diagram, etc. So graphics is also visual in nature. They can also be computational in nature, such as pie chart, scatter diagram, etc. An image is always two-dimensional. একটা image সবসময় two-dimensional হয়। Graphics is in 1D, 2D and 3D and so on. Graphics 1D, 2D and so অনেক রকমের হতে পারে। Images are files which are made of millions of pixels. Images সেই ধরনের ফাইল যেগুলো অনেক পিক্সেলকে নিয়ে তৈরি হয়। গ্রাফিক্স আর এলিমেন্টস that we can scale as large as soon. তো যতটা বড় করতে পারি গ্রাফিক্স সেই ধরনের স্কেলে আমরা নিয়ে যেতে পারি। ইমেজ আর গ্রাফিক্স এর ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এক্সপ্লেন হাউ জেপিজি ইমেজ কম্প্রেশন occurs. Is an important question. Step 1, number 1 is transformation.
how JPG image compression steps. These are the JPG image compression steps. Step 1, number 1 is transformation. Color images are transformed into RGB. First of all, color images are transformed into RGB. Number 2, downsampling. It is done for color component and it is done with the help of 2:1 ratio horizontally and 1:1 ratio vertically. Step 3, organizing in group. It can be organized into 8 into 8 group, that is 8 color and 8 column. Next, step 4, discrete cosine transformation, DCT. DCT is applied to each data unit to create 8 into 8 map. So DCT unit apply করা হয় 8 into 8 ম্যাপের জন্য step 4 এ. Step 5, quantization. Each of 64 transform component is divided by the separated numbers called quantization. প্রত্যেকটা ট্রান্সফর্মকে ডিভাইড করা হয় by separate numbers called quantization. And step 6, encoding. Encoding can be done by RLE hop encoding. Step 7, adding headers. This is the last step that can add a header and output of the result. So this is the concept through which we can perform JPG compression. So these are the total total 7 steps. So 7 steps of JPG compressions are: number 1, transformation. Color images are transformed into RGB. Number 2, downsampling. It is done for the color component and it is done with the help of 2:1 ratio horizontally and 1:1 ratio vertically. Step 3, organizing in group. It can be organized into 8 into 8 group, 8 rows and 8 column. Step 4, discrete cosine transformation. Step 5, quantization, and step 6, encoding. Finally, step 7 হচ্ছে adding headers. These are the steps of creating JPG compressions. Next, difference between lossy and lossless compression. It's a very important question. Difference between lossy and lossless compression. Difference between lossy and lossless compression. In lossy compression, we eliminate the data which are not noticeable. তো যে ডেটাগুলো নোটিসেবল হয় না সেগুলোকে এলিমিনেট করি। In lossless compression does not eliminate the data which are not noticeable. কোনো ডেটাকে এলিমিনেট করা হয় না লসলেসে। In lossy compression data quality is compromised. Data quality compromise হয়ে যায়। In lossless compression data quality is never compromised. Data quality কখনোই কম্প্রোমাইজ করা হয় না। Lossy compression reduce the size of the data. Lossless compression does not reduce the size of the data. Lossless compression data size reduce হয় না কখনোই। Lossy compression is used images, audio, video. Lossless compression is used text and images. Algorithm DCT, discrete wavelet, discrete courier algorithm DCT, discrete wavelet, etc. Here algorithm is RLE, hop encoding, etc. So this is the difference between lossless and lossy. In lossy compression, we eliminate the data which are not noticeable. In lossless, we does not eliminate. Quality compromise. Quality never compromise. It reduces the size of the data. Never reduces the size of the data. Does not reduce the size of the data. Lossless compression mainly used for images, audio, video. Lossy compression mainly uses images, audio, video. Lossless mainly used for text and images. And algorithm is DCT, discrete wavelet, and here RLE, hop encoding. Next important, thank you very much for watching this video. So these are the important question of multimedia technology.